Yes, none ndabasuje kandi zakomeze neza nkuko musanzwe mumenye ni Kazungu arimo bagezaho tutorial mu Kinyarwanda. Nkuko abantu benshi bagiye bidusaba banatwandikira yuko twabasobanurira Premiere Pro twihere hasi tuyivuye mu mizi. So uyu munsi rero nabateguriye uburyo nzajya mbagezaho ama episode mu bihe bitandukanye agaragaza uburyo ushobora kwiga Premiere Pro wihereye mu mizi. Izi episode zizajya zigufasha umenye uburyo ushobora gukoresha Premiere Pro. So uyu munsi tujya guhera kuri episode y'uburyo ushobora gufungura soft yawe n'uburyo ushobora kwinjizamo ama image muri projet yawe n'uburyo ushobora gusavinga projet yawe. Ni mukanya ni mucikwe. Yes, turagarutse rero aho ngiye kubereka uburyo ushobora gukoresha Premiere Pro utarusanzwe uyikoresha cyangwa se nkawe umuntu ushaka kwiga Premiere Pro uburyo ushobora kuba wayiga kandi ukaba wamenya kuyikoresha. So icyo usabwa ni ukuba ufite soft yawe ya Adobe Premiere Pro wayisitaye muri machine, hanyuma warangiza urabona iyangiri hano ukaza ukayikirikaho. So ngiye mfite Adobe Premiere Pro 2017 ariko zose zikora kimwe. Zose zikora kimwe, ushobora kuba ufite 2018 2020, so zose ni kimwe. So ikintu nshaka sinshaka ko ngenda sobanura buri kantu kose, ndashaka ko twibanda ku bintu by'ingenzi byagufasha we umuntu ushaka kumenya Premiere Pro cyangwa se umuntu ushaka kuyiga. So urabona hano hari new project na open project. Hano kuri new project biba bisobanura ko ni project nshya ugiye gukora. Hano kuri open project ni ngo ni project uba warakoze ushaka kujya kwifungura. So icyo ukora ni iki, twe tugiye kujyana muri new project kuko turimo turatangira, dusa nkaho turi gutangira, ntabwo dufite project twakoze. Ukaza hano kuri new project ugakandaho, iyo umaze gukandaho hazaka tablo nkaka. Hano urabona handitse name, ni naho ushira izina rya project yawe. Urugero ushobora kuyitaruma cyangwa se biterwa n'icyo ukeneye. Ngenda ndashaka kuyita cinema photo uko channel yanjye yitwa nayo promoting. Nyuma ya name hano hasi urabona ko handitseho location. Location ni ahantu ugiye ku savinga project yawe cyangwa se kuyibika. Hanyuma ukaza gukanda hano kuri browse. Iyo umaze gukanda kuri browse uhitamo aho ushaka ko project yawe uri wisaving cyangwa se uri wibike. Yewe ndashaka kuyibika hano kuri disk yitwa Arma. Nkaza hano reka mpitemo no kuri foto Premiere Pro 2020. Hanyuma icyo ukora ni iki, umaze kuhaklika uhita ugaklikana no kuri choice. Ni ukuvuga ngo buri gihe nuzajya ushaka project yawe uzajya uyisanga muri folder. Hanyuma ikindi ukora ni iki, nkuko nabibabwiye sinshaka gusobanura kantu kose, ariko ndimo ndashaka gusobanura we umuntu ushaka kwiga Premiere Pro bwa mbere uburyo ushobora kuyikoreshamo kandi bikaba byagufasha, bikaba byanakugeza ku yindi ntera niyo nanjye ndimo ukazanandengaho nyine. So iyo urangije uraza ugahitamo no kuri OK, ugakanda kuri OK, hanyuma ugategereza. Iyo umaze gutegereza urabona project yacu ubu ngubu no kurikira fungutse. So nubango ubu ngubu project yacu ni muri ubu buryo ifungukamo. Hanyuma iyo ushaka kwempontinga, ibyo bita kwempontinga ni ukuvuga ngo ni ugushiramo ama footage cyangwa se amashusho yawe muri project. So hari inzira eshatu. Inzira ya mbere uzana kuri file. Kuri file ukaza hano handitse import, hanyuma ugakandaho. Iyo ukanzeho urabona ko deja ahita hafunguka ahantu. Urugero ushobora guhitamo aho nyine ukagenda ushaka ahantu wabitse amashusho yawe. Ariko nye urabona akenshi iyo project yawe wayisavinze ahantu hari amashusho yawe, iyo ugiye kwempontinga akenshi niho hambere hahita hafunguka. So urabona ko ugahitamo iyo niyo nzira ya mbere. Reka turebe n'inzira ya kabiri.
inzira ya kabiri uza hano handitse project, ukakanda hano ko handitse project. Hano urabona ko handitseho input media to start. So iyo kanzeho kabiri uvuga ngo n'ubundi hahita haza tableau, ukagenda ugahitamo ahantu amashusho yawe waba wayabitse. Inzira ya gatatu ni shortcut, nuvuga ngo ukanda command i ku bantu bakoresha Mac, ku bantu bakoresha Windows ubwo ni control i. Urabona ko hahita hafunguka ahantu ukaza ugashaka ama image ukeneye gushyira muri project. So ndashaka gushyiramo ama image ukaratatu, hanyuma ukaza iyo ushaka kuyingizamo yose urayaselectiona yose, then ukakanda import. Iyo ari amashusho amwe n'amwe uhitamo ayo ukeneye hanyuma ukayimportinga. Gusa ikintu nababwira ni ukwitonda. Iyo ukoze command A nkaho ushaka kuyimportinga yose, hari igihe na ya projet wasevinze nayo uyingiza muri amashusho. So uritonda, hanyuma ugaselectiona ibyo ukeneye, ibyo udakeneye ukabyihorera. Njye ndashaka kwinjizamo aya mashusho atatu, hanyuma ikintu ukora ni iki, ukanda import. So ugategereza, iyo umaze gutegereza urabona ko ama image yawe ikintu urabona ko nta kindi kintu kibaho, direct ahitazamo hano muri project. Ikindi nababwira ni uko ugomba kuhora witwararika gusevinga project yawe kugira ngo umuriro nube wagenda musange ubuze project yawe. So gusevinga project like buri mwanya, buri kantu kose ukoze ni command S ku bantu bakoresha Mac, ku bantu bakoresha Windows ni control S. So murakoze, ndabakangurira kuzakurikira episode y'ubutaha ariyo ya kabiri y'uburyo ushobora gushira aya ma image kuri timeline, n'uburyo ushobora gukora cut, n'uburyo ushobora kugenda upanga ama image ku yandi. So nimuzacikanwe n'ubutaha, kandi ndakomeza mbakangurira gukomeza gukora subscribe. Yes, ndagushimira umuntu ushaka kureba video, kandi ndagusaba gukomeza gukora subscribe wowe utarayikora, kandi nawe ufite igitekerezo ushobora gusiga comment ukatubwira ibyo twahindura n'ibyo twabagezaho utaha. Nimuzacikanwe na episode y'ubutaha.